Hello my dear students, welcome to PW Kannada class 9th and 10th YouTube channel. This is Ashok SK, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ MCQ question. Gravitational force between two objects is always attractive, always repulsive, attractive at large distance and repulsive at a smaller distance, and last options, that is repulsive at large distance and attractive at a smaller distance. What is the right answer for this? So gravitational force is always attractive in nature because gravitational force is due to mass. Okay, so this gravitational force is always attractive in nature. Okay, so if you want to see the formula, it is given by F is equal to G m1 m2 divided by r square. So this gravitational force is mainly due to mass of the body. So these are the product of mass and it is inversely proportional to the separation between them. Okay, let's write the answer, that is option A. Okay, always attractive in nature. So next question, which of the following can explain universal law of gravitation? Option A, the force that holds us to the earth. Option B, the motion of the moon and around the earth. And C, the motion of a planet around the sun. Option D, all of the above. It is common sense. It is the universal law of gravitation, right? Universal law of gravitation. So says that here you can note universal. It is applicable for smaller bodies as well as bigger bodies also. So that is the reason it is applicable for all the cases A, B, C. Hence all of these. So next question, fill in the blanks. May vary from place to place but remains a constant. So in this chapter, gravitation chapter, there are two terms are very important. Okay, so first a set of terms are mass and weight. Second a set of terms are, that is gravitation and gravity. Here they are asking about weight and mass of the body. So in this particular case, may vary from place to place. Which one? Weight is given by mg because this g varies. Okay, this g varies, hence weight of the body also vary, and mass remains constant because it is the amount of matter contained by the body or object. Is that clear? Next one, one atmosphere is equal to, so 1 atm is nothing but 1.013 into 10 power 5 Pascal, right? So they're asking in terms of a bar. So this one atmospheric pressure is nothing but 1.013 into bar. This is the bar. So hence right answer is, it is in terms of SI unit. Okay, they're asking in terms of a bar. Okay, barometer, it is the device by which we can measure atmospheric pressure. Okay, so that is the reason it is equal to 1.013 bar. If they ask in terms of a SI unit, that is a Pascal, you have to multiply, that is a 10 power 5. Got it? So next question, the force of gravitation between two objects depends on the nature of the medium between them. If you write the formula, G m1 m2 divided by r square, nothing but separation between them. So here G indicates it is the universal constant, gravitation constant. Okay, so this force of gravitation is independent from the medium, right? It's not like, electrostatic force or magnetic force. This is always is independent of the nature between two bodies. ಆ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಲಿ, ಏರ್ ಇರಲಿ, ವಾಟರ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ
ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್. It is false. Got it? Next. The pressure in a liquid does not change with the depth. So pressure in the liquid is given by pressure in the liquid rho GH. So rho is nothing but density of a liquid. Matte G, already you know that it is also constant 9.8 meter per second square, and H depth. So hence pressure in the liquid directly proportional to the H, nothing but depth. Okay, so hence illi does not change with the depth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So hence it is the false. Okay, next one. ಇಲ್ಲಿ pressure in the liquid. ಅದೇ pressure in the solids ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ it is independent because it is the thrust per unit area. Okay, next. Weight of the pressure is 68 in Newton. What is its mass? So weight ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, weight is 68 Newton and they're asking about a mass, that is a question mark. From weight we know that W is equal to mg, right? They're asking about mass. Substitute the values. Weight is 68 Newton and mass is, we need to find out, G is, let's consider it as a 9.8 meter per second because G, acceleration due to gravity, it is 9.8 meter per second square. Now mass is 68 divided by 9.8. So let's try to calculate the value. 68 divided by 9.8, that is 6.98. That is 6.98. Adhe suppose now G value, for numerical purpose, G value 10 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6.8 ಆಗ್ತಿತ್ತು, right? So here kg, mass of the body is 6.98 kg or nearly equal to 7 kg. Okay, now let's move on to the next question. What is the value of a gravitational constant G on the surface of the earth and on the moon? So your gravitational constant G, okay, gravitational constant, okay, ಇಲ್ಲಿ G value ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. So G is the universal constant. Universal constant ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? G is equal to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. This remains the same. ಅದು ಮೂನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. If they have asked acceleration due to gravity, G ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, on earth that is 9.8 meter per second square, and on the surface of the moon that is given by acceleration due to gravity on earth divided by 1/6 times, that is 9.8 divided by 6, that is 1.6 meter per second square. But ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. Got it? So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದು. Remains constant, universal constant. Same on earth and moon. Got it? Next question. Mass does not change with the position while weight changes with the position. Why? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, mass is nothing but it is the amount of matter contained by an object, right?
ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ acceleration due to gravity, right? So this G varies position to position, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which force is responsible for motion of a planet around the sun in our solar system? This is in our solar system. It is simple, gravitational force. Okay, explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, but one word answer ನಿಮಗೆ gravitational force. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ G m1 m2 divided by r square. R is a distance between or separation between two bodies under object. m1 m2 are the product of their mass. Okay, next, what is the value of acceleration due to gravity on surface of the moon? So already ಹೇಳಿದೆ, acceleration due to gravity of earth ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಮೂನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ acceleration due to gravity on moon, that is nothing but earth, acceleration due to gravity earth divided by 6. So ಎಷ್ಟಿದೆ 9.8 divided by 6. So G on the moon is 1.6 meter per second square. Got it? Okay, so if you want you can calculate. (9.8) divided by 6, 1.63 ಇದೆ, ನಾನು 6 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, let's move on to the next question. Name the two forces acting on object floating on the surface of the water. ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್. ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ mg. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಅಪ್ thrust due to a liquid. Okay, gravitational force acts downward and the buoyant force acts upward, vertically downward, vertically upward. Is it clear? Next, the relative density of a mercury is 13.6. What does this statement means? So relative density andrenu, the density of a substance to the density of a water at a 4 degrees Celsius. ಏನು relative density ಅಂದ್ರೆ? Relative density is given by density of substance divided by density of water at 4 degrees Celsius. Is it clear? So ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 13.6, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ 13.6 ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 13.6 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 13.6 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1000 kg per meter cube or 1 gram per centimeter cube. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 13.6 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ 13.6 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಎ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಲ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀರಿನ ತುಂಬಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಗುರ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಡ್ಯೂ ಟು ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ exerted by the well water on the bottom of bucket in upward direction. Okay, next one. Why do needles have sharp edges? To increase the pressure. Okay, hege perpendicular force divided by area. Okay, ಇಲ್ಲಿ sharp edge ಅಂತಂದ್ರೆ area is very small. Okay, therefore P is inversely proportional to the area. Suppose area decrease ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗಿವನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಇಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್, ವೈ ಡಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೂನ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೂನ್ನ ಅರ್ತ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಅರ್ತ್ ಮೂನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅರ್ತ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೂನ್, ಆ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Okay, according to the universal law of gravitation and Newton's third law, the force of attraction between two objects is same. So the earth attracts the moon with the identical force and same amount of force, but both experience a force in opposite direction, hence balance out themselves. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Got it? Next, why will a sheet of paper falls slower than one that is crumpled into a ball? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಳೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ತೇಲುತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ ತರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ, ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್? ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪೇಪರ್ನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು? ಎ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಕ್ರಂಪಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬಾಲ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಹೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಥ್ರಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಕೆ. ಅದೇ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೋವರ್ ದನ್ ದ ಕ್ರಂಪಲ್ಡ್ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಡೀಸ್. ಆ ಬಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತರದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್, ಎನಿ ಟೂ, ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಫೋರ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ as it is applicable to all bodies, whether big or small, whether they are
ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಾಡೀಸ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the difference between mass of an object and its weight? First one definition bariri, second one Newton, I mean SI units, third one formula idra formula bariri, illandre illa. Okay, so first one ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? mass ಏನು? It is amount of matter contained by the body. What is the weight of the body? It is the force acting on a mass of 1 kg. Definition ಮುಗೀತು. Unit, SI unit, what is the SI unit of a mass? It is the kilogram, represented by kg. And what is the SI unit of a weight? It is the Newton, represented by capital letter N. Okay, mass remains constant at any position ಅಥವಾ any location. Weight of the body change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ಲೊಕೇಶನ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 5 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎನಿ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the universal law of gravitation? Universal law of gravitation ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their mass. Product of their mass. F is directly proportional to m1 and m2 and universally proportional to the square of the distance between them. Distance na d ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಅಥವಾ separation between them is square of the distance. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Combine them. m1 m2 divided by d square. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ g. m1 m2 divided by d square. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ f is equal to m1 m2 divided by d square. Got it? Next one. A nail made up of steel sinks in a water, but a ship made up of same steel floats on water. ಸ್ಟೀಲ್ ಬದಲು ನೀವು ಐರನ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೇಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಳೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶಿಪ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೇಲ್ನ ತಗೊಂಡು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನೇಲ್? ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ರೈಟ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ 7. ಇವಾಗ ಐರನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 7.8 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, 7.8 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇನ್ನು ನೀವು ಹಡಗನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ನೇಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀತೇನೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಹಡಗು ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ನೇಲ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ನೇಲ್ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತೇಲುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್, ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಶಿಪ್ is less than relative density of water. ಅದರಿಂದ ಅದು ತೇಲುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಲ್, ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೇಲ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ? ವಾಟರ್ಗಿಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದ ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ sinks as it has more density with respect to water. That is the mass per unit volume for nail is greater than the water, hence it sinks. Simple. Okay, next one. Distinguish thrust and pressure. Thrust andrenu? It is the normal force acting on an object athava surface. That is the thrust. SI unit is Newton. And what about pressure? It is thrust per unit area. Thrust per unit area. So ಇಲ್ಲಿ pressure ಅಂತಂದ್ರೆ
thrust per unit of perpendicular force. Thrust andre idu, pressure andre idu. Got it? Thrust, the total perpendicular force exerted by the body on any surface in contact with it. Okay. Next one, pressure, the thrust acting per unit area. Thrust per unit area. Okay, ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. So these are the thrust and pressure. Why is it easier to swim in sea water than in river water? ಈ ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿ ವಾಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಏನಂತಾರೆ, ಸಿ ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಈ ರಿವರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಸಿ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಸಿ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿವರ್ ವಾಟರ್. ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ವಾಟರ್ is greater than density of a river water. Right? Next. State the law of flotation. Law of flotation andre bind force that is equal to weight of the body. Okay? A body floating freely in a fluid must obey the following laws known as law of flotation. Okay? For a floating body, buoyant force of the liquid that must be equal to weight of the body. Got it? Now, why does an object float or sink when placed on the surface of water? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರಿಬಹುದು. Okay, using first one weight of the body and buoyant force of the liquid. Second one with respect to density. Okay, density. First ನಾನು weight of the body and buoyant force ತೋಡಿ. Weight of the body is greater than buoyant force. Weight of the body is equal to buoyant force of the liquid. Weight of the body is less than buoyant force of the liquid. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ buoyant force, hence it is floats. ಓಕೆ, ಅದೇ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ buoyant force, ಸಿಂಕ್. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್. Density of a substance equal to density of a water. Density of a substance is less than density of a water. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. When object is placed on the surface of the water, two forces acts on the object. The gravitational force under weight of the body downward in direction and up thrust or buoyant force in the upward direction. Okay, resultant force ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ buoyant force ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ buoyant force of the liquid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, when the gravitational force is greater than up thrust or buoyant force on the object sinks. Okay, ಅದೇ up thrust or buoyant force is greater than or equal to gravitational force ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. buoyant force is greater than, ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೂ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ G on Earth if G is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of Earth, that is 6 into 10 power 24 kg. Radius of Earth is 6.4 into 10 power 6 meter. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. G is ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
divided by r square. Suppose ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, m1 and m2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r square. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, F is equal to ma, but ಇಲ್ಲಿ g, acceleration due to gravity. So both the forces are equal ಅಲ್ವಾ. So mg that is equal to g m1 m2 divided by r square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಅರೆ m1, ಇಲ್ಲಿ m1 is equal to m ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, mg that is equal to g m m2 divided by r square. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ m and m. So finally you will be left with g m2 divided by r square, right? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಈ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ g is equal to gm divided by r square. Mass of the earth and radius of the earth, universal gravitational constant. G is equal to 6.67 into 10 power minus 11 into 6 into 10 power 24 divided by r square, that is 6.4 into 10 power 6 whole square. Okay, so G is equal to 6.67 into 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 40.02 into 24 minus 11 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 13 divided by ಕೆಳಗಡೆ 6.4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಂಟು 6.4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 40.96 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 12. ಇವಾಗ 40.02 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40.96 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0.9770 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 13 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ 12 ಮೈನಸ್ 12 ಆಗುತ್ತೆ. 13 ಮೈನಸ್ 12 ಅಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. G is equal to 0. approximately if I write into 10 power 1. So finally you will be getting G is equal to 9.8 meter per second square. ಅಥವಾ or G is 9.8 Newton per kg. ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು. Both are right. Got it? Okay, so let's move on to the next question. A car falls off edge. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂದ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್. ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ 0.5 seconds. Acceleration due to gravity, that is 10 meter per second square. And first question they are asking, what is its speed on striking the ground? ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ what is the initial velocity? 0. Therefore you can use, they're asking about speed alva, v is equal to u plus at. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ v is equal to u plus gt ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ v is equal to initial velocity is 0 plus acceleration due to gravity it is a 10 and the time is 0.5, nothing but 1/2. So finally you will be getting final velocity is 5 meter per second. 5 meter per second. Next question ಏನು? What is its average speed during 0.5 second? Average speed, initial velocity plus final velocity divided by 2, right?
average velocity of the speed u is 0, final velocity we got it as a 5 divided by 2. So average speed during 0.5 seconds is 2.5 meter per second. Got it? Okay. And the last one, how high is the ledge from the ground? Andre ಎಷ್ಟು height ಇಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. So for that you can use second and third equation of motion, that is v is equal to v square is equal to u square plus 2as ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ s is equal to ut plus half at square ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. s is equal to ut plus half at square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಏನಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ I'll write h, initial velocity 0 ಇದೆ, as it is I'll write 0, half as it is, in place of a I'll write g t square as it is. h is equal to half into g is 10 and time is 0.5 square ಅಂದ್ರೆ 2 times ಬರಿಬೋದಾ, 0.5 and 0.5. okay, now so 0.5 into 0.5 into 10 divided by 2, 1.25 meter. h is 1.25 meter height in the ಬೀಳುತ್ತೆ. Got it? Fine. So this is 0. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, initial velocity is 0 ಅಲ್ವಾ? Initial velocity is 0 for free fall. Got it? Next. The mass of Earth is 6 into 10 power 24 kg and the moon is 7.4 into 10 power 22 kg. If the distance between them is 3.84 into 10 power 5 kilometer, what will be the force exerted by the Earth on the moon? G value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. They're asking about force due to gravity. So first one, mass of Earth 6 into 10 power 24 kg ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Mass of the moon, small letter m ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ, 7.4 into 10 power 22 kg. Got it? And distance between them, that is the d, is equal to 3.84 into 10 power 5 kilometer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3.84 into 10 power, ಈ ಕಿಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 power 3, ಆಲ್ರೆಡಿ 10 power 5 ಇದೆ, 10 power 8 meter. Okay. ಆಮೇಲೆ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg. What is the formula you are going to use? Same. That is F is equal to G mm divided by d square. Okay, ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 6.67 into 10 power minus 11 into m value 6 into 10 power 24 into small letter m, that is mass of the moon, 7.4 into 10 power 22 divided by distance ಎಷ್ಟಿದೆ, 3.84 into 10 power 8 whole square. Okay, simplify ಮಾಡಿ. Okay, simplify. Consider it as a homework. Got it? Next. What is the Archimedes principle? Explain relative density of an object. It states that when object is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upthrust force that is equal to the weight of the fluid. Just nan barde, FB is equal to weight of the body. Okay? The relative density of a substance. That is the density of a substance divided by density of a water at 4 degrees Celsius. Okay? And what is the unit andre? Density. You know, unit ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ unit kg meter per kg meter cube per meter cube kg per meter cube. So ಏನಾಯ್ತು, cancel each other. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ, therefore 1, it is unitless. Relative density is unitless.
Okay, relative density is unitless. Okay, next, define the acceleration due to gravity. Derive an expression for the acceleration due to gravity in terms of mass of the earth and universal gravitational constant. Acceleration due to gravity is nothing but the acceleration produced in a body in a free fall. Okay, that is the acceleration due to gravity. So next, derive ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ by universal gravitational law in the m divided by d square ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, mass of the body and mass of the earth. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಇಂದ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಜಿ mass of the body, small letter nothing but mass of the body, capital letter M nothing but mass of the earth. Okay, G m divided by d square. So you note small m get cancel. So finally G is equal to capital letter G capital letter M divided by d square. Then what about D? Illi some textbook alli D place alli separation in the terms they have written in terms of a radius of earth. That is also correct. Okay, this is the required solution. Fine. Next one, how is gravitation differ from gravity? Gravitation andre the force between any two bodies, any two. Gravity andre earth ಮತ್ತೆ earth ಮೇಲೆ ಇರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ. earth compulsory gravity andre. Okay, gravitation is the force of attraction between any two bodies, while gravity refers to the attraction between any body and the earth. earth reference ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. earth reference ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಮೂನ್ ಅಥವಾ ಸನ್, ಮೂನ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಸ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Okay, so is to the most asked question and most important questions for your annual examination from gravitation. Okay, so is to ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. Until take care, bye bye.